there, and what are these blogs saying about the jobs? Ein Telefongespräch vorbereiten, telefonieren, nachfragen, über Jobs sprechen. Telefongespräch is a telephonic interview. Yeah, vorbereiten, you know this verb, which means to prepare. Telefonieren is to telephone. Nachfragen, ask questions back. If you have any questions, you need to ask them back. Last being über Jobs sprechen, and you just talk about the jobs. So what are the grammar topics that we're going to see? Perfect, which is like ich habe ein Eier gegessen. Ich habe einen Fisch gegessen. Ich habe eine Schokolade gegessen. That is what is perfect. Partizip 2. We are really going to look at Partizip 2, regelmäßige und unregelmäßige Verben, which means the regular and irregular verbs. And then Sätze verbinden. Here is where you will start looking at the conjunctions. Sätze verbinden. Und, oder, aber, sind Wörter, die Sätze verbinden kann, which means they can bring two sentences together. I like to play and I like to eat. So if you can write like that, or I like to eat and play, or play and eat, whatever. So there are two sentences and you are bringing together these two sentences, which is called Sätze verbinden. Yeah. So these are all the things, and yeah, so you can read out and see. Ist das Arbeit? Sehen Sie die Bilder an? Wo sind die Leute? Arbeiten Sie? Was denken Sie? Yeah. So you are going to work in a group. I'm going to give you like 10 minutes to work with 6 pictures. It also shows, for instance, if you're going to take photo 1, okay? Ich glaube, der Mann liest gern. Das ist keine Arbeit. This is the first picture. If you see the picture, first tell us what is that person doing, and do you think it is a work? That is what are the two questions that is put in front of you. So please unmute yourself and have a discussion. When I come back, each one of you can choose one picture and say 2 sentences just like what you see right here. And what is the job name? All of that you can say. And do you all have your books with you? Do you have your books with you? Everyone? Okay, I have really, zoomed out for the sake in case if you don't have, so you can just look at the picture. I'll be back in 10 minutes. So please choose one picture and you have to tell me 2 sentences of Dutch. That is what is your task. Any questions? We are only 4. So maybe please one of you choose, like 2 of you choose 2 pictures, or maybe whoever wishes, please. One is already said. So one of you can choose 2 pictures and tell us what it is. Yeah. But just discuss with each other to say that, I don't want the repetition of pictures. So you talk to yourself to find out what you want to do. Okay. I'll be back in 10 minutes. Hello. Hello. Hi. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ജോബാണെന്ന് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ എടുക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്താ നമ്മൾ സ്കേറ്റിംഗ് അല്ലല്ലോ, സ്കീ ആണ്, അതെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ പെയിന്റിംഗ് എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ്. ഹായ്. ബാക്കി 2 ആവും.
ബാക്കി എന്നോട് ബൈ. ഇതിന് സ്കീ ചെയ്യാൻ മറ്റേ ഹലോ പറയുന്നത്. ആ നീ രണ്ടെണ്ണം കേട്ടോ. എന്ത്? ഹലോ, എന്താ സംഭവം എന്തായിരുന്നു? നമ്മളൊരു ഓരോ പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് അവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതൊരു ജോബാണോന്നും അതല്ലേ, വേറെ എന്തോ ഉണ്ടോ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല അതാണ്. അത് ഞാൻ ആ സ്കീ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ആ ഞാൻ സ്കീ ചെയ്യുന്നത്. ഞാന് പെയിന്റിങ് എടുത്താലോ? പെയിന്റിങ് ആരെ എടുത്തണോ? എണ്ണി എടുത്ത്. ഉടായ്പ്. എന്നാ ഡ്രൈവിങ് ഞാൻ എടുക്ക. ആ നീ നിനക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ്. എന്തിന്? ഞാൻ ഒന്നെടുക്കുള്ളൂ, എനിക്ക് ഒന്ന് മതി. എന്നാ ആരായിരുന്നു സിദ്ധേട്ട രണ്ടെണ്ണം. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഇത് എടുക്കാം. ഏത് ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ്? എടുത്തിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്ത്. ഓക്കെ പാരന്റ്സിന്റെ എടുക്കുക. ആ, അതേതാ പേരൻസിന്റെ? തസ്ലീം സ്ലീപൻ. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 6 ഒരാളും കൂടി 2 എടുക്കണം അല്ലേ? ഇല്ല, ബുക്കിന്റെ മാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. ബുക്ക് ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആയില്ലേ? ഉം. മറ്റേതെന്താ ബേബി കെയറാ? അത് മദറല്ലേ? കുട്ടികളെ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും നോക്കാലോ. ആരെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിട്ട് ശരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞേ? ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. ഷീസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് എ ജോബ്. അത്ര മതിയോ? ഡ്രൈവിംഗ് ജോബാണല്ലോ. ആ ജോബ് ആവാ ആണെങ്കിൽ. സ്കീ ചെയ്യുന്നത് സ്കീന്ന് പറയോ? എന്താടാ ഈ സ്കീ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് സ്കീ അത് ജോബല്ല. അതല്ല പറയുന്നത്. അതിനിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്നേരാ ഈ ING കൂട്ടുന്നേരപ്പ എങ്ങനെ പറയാ? ആമേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേണല്ലേ? നോക്കിയാ പോരെ? അതിന് ആ കീ. ഓക്കെ, കിട്ടിയോ? അപ്പൊ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ശരിക്കും? എന്തിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ സെന്റൻസ് എന്താ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ? സെന്റൻസ് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോ ഇതിപ്പോ ആണെങ്കിൽ അല്ല, ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് എ ജോബ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാം ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. പറഞ്ഞാ മതി. അതെയോ? ഇത് ഹി അല്ലല്ലോ, ഷീ അല്ലേ? ഷീക്ക് എന്താ എറല്ലേ? ഷീക്കറോ? അല്ല, സി അല്ലേ? എറ ആണാണല്ലോ അല്ലേ? സി ഫാർട്ട് അല്ലേ? സി ഫാർട്ട്. ഫാറിൻ ഈസ്റ്റ് അതിന് ജോബ്. എത്ര മതി? ഞാൻ അത് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തോ? ഇനി എന്തുണ്ട്? വേറെന്താ ചെയ്തോ?
ഞാന് ഈ ജോബല്ല, അതൊരു ഹോബിയാന്ന് എഴുതി. അത്ര മാത്രം മതിയോ? ആ വൺ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ സാധനം നോക്ക്. ഈസ് ദസ് ആബൈറ്റ് സി ഹെൻസ്ലി ഡി ബിൽഡർ ആൻഡ് വാസ് ഇൻ ഡിലോയിറ്റ് ആബൈറ്റ്. അതിൽ എഴുതി നോക്ക് ഫോട്ടോ വൺ. എവിടെ? Ich glaube, ich glaube, der Mann liest gern. Das ist keine Arbeit. നിങ്ങൾ ഇഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണോ? വേണ്ടേ? വേണ്ടി എനിക്കറിയാം. അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ലോയിറ്റ മീൻസ് എന്തായിരുന്നു? ആ സിഡാണ്. ഹലോ സിഡ്, പറ. വോയിസ് പോയോ? ഇല്ലല്ല. എമിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്, ചോദിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ? എന്താ ക്ലിയർ ആയില്ല. ലോയിറ്റ പീപ്പിൾ ആണ്. ഇത് മതി, എത്ര മതിയോ? അതോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ എഴുതണോ? ഇഷ് ഗ്ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ തിങ്ക് അല്ലേ? യെസ്. ഐ ബിലീവ് അല്ലേ? ഇല്ലല്ല. ഐ തിങ്ക് ദ മാൻ ലൈക്സ് ടു റീഡ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം. ഫസ്റ്റ് വൺ. ദസ് ഈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പിന്നെ ആബൈറ്റ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ജോബ്. അതേപോലെ ഓരോ പിക്ചർ. This is no work. This is no work. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇഷ് ഗ്ലൗബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം. പിന്നെ എറ മാറ്റി ഡയാ ആക്കാം. ഫ്രൗ വരുമ്പോ ഡിയാന്ന് തന്നെയാ. ഡിയ ഫ്രൗ എന്ന് തന്നെ പറയാ. ഡി അല്ലേ? ഡി ഫ്രൗ അല്ലേ? DIE. Die Frau fährt. Fährt. Fahren ist eine Arbeit. Okay, so I heard a little bit of your discussions, but then, yeah. Okay, who chose which picture? Sai. Chose the sixth one, ma'am. Okay, yeah. Zifa. Yeah. Okay. How will you say it? Is this Arbeit? Yeah.
Fahren ist eine Arbeit. Fahren ist eine Arbeit. Ja, das ist richtig. Okay, so what is your opinion or what is your thinking about this? For instance, where is she? And what do you think it is? Like, for instance, ich glaube, ich denke. These are two words that definitely you will be using a lot, all of you, for that case, because you do not know about her. She's not any like a celebrity, or maybe if at all this Harry Potter's that boy is there, then you know er ist ein Schauspieler. You will know 100%, but you don't know this girl, right? So, what is the way of bringing some sentences is like just Vermutung, which means a guesswork. So, what do you think? Where is she? And what is your opinion on whether it's a work or not? How will you say that? Exactly the same way. Like, ich glaube. Die Frau fährt. Okay. Is that only enough? Yeah. Or And then you will bring out das ist. Is das ein. Fahren ist eine Arbeit. Fahren ist ein Arbeit, or ja und muss viel uh, f- uh, for instance, if at all you want to say vielleicht sie verdient vieles Geld. What does it mean? Verdienen. What does that mean? Do you know this verb? Verdienen, have we learned? I don't think so. We have come across. No. Verdienen is to earn. Yeah. Vielleicht is, yeah, that verb that you have heard about always. Like vielleicht is maybe or perhaps. You can say, oh ja, she's a taxi driver, oder Sie können auch sagen, sie ist Taxifahrerin. Ja, sie ist im Auto. Where is she? She's inside the car. Und ich glaube, die Fahrer oder Fahrerin verdient vieles Geld or nicht verdient vieles Geld, or they do not earn a lot of money, they do earn a lot of money. So one more sentence to your opinion is always good. Yeah, so when you want to bring that opinion, then bring vielleicht, which means maybe she is earning well, maybe she is not earning well. Yeah. And if you want to bring your own thing about, like for instance, if I see somebody who is Skifahren. Oh yeah, I can also like I can do that well as well. Chuma, just for instance. Then I would say, oh, das ist mein Lieblingsarbeit. So bring those words into the picture so that it is more, personal, and what you feel about it is more important. Good, Sai. The next one, Emmy, which pictures have you chosen? Welches Bill hast du gewählt? Drei. Farbe ins Leben bringen. Okay. Ich glaube, die Frau malt für Ausstellung und ist eine Arbeit. Ist das eine Arbeit? Okay, gut. Und wo denkst du, diese Frau ist? Where is she? What do you think? Ausstellung, the exhibition. Ausstellung. Ah, okay. Sie, vielleicht you can bring this beautifully like this. Vielleicht sie vorbereitet für eine Ausstellung. Yeah, she's preparing herself for an exhibition or maybe a gallery walk. You can bring that into picture in a different way. What you said is right, but you can also think about various forms of writing the same sentences, which will help you to really expand your vocabulary. Yeah. Okay, das ist gut. Und was denkst du, Emmy, verdient sie vieles Geld oder nicht? Does she earn a lot of money or no? What is your opinion? Emmy, are you there? Yeah, Yeah. richtig. What is it? Sometimes
Yeah. You can say how do you say that of Deutsch? Um, You can even say like this, like we bring it in a very nice way, like to say vielleicht, vielleicht sie verdient genug. Genug means enough, which is definitely not really too much that she can save for her future or anything, but she earns enough. Whatever she needs, she earns. When you say vielleicht sie verdient viel is more. Nicht genug is not really enough for her. Yeah. So this is how you can bring your way of saying how somebody earns or how somebody doesn't earn. Yeah. Okay, good. And Sid, welches Bild hast du gewählt? 2 und 4. Gut. So, Auf dem Will 2 gibt es 2 Kinder. Ich glaube, die Mutter spielt mit ihren Kindern. okay. Ist das ein anderen Augen für dieses Bild? Do you have a different eye for this build, for the picture? Apart from May- being a mother, what could that be? I can't hear you. I'm sorry. Probably she might, she's a caretaker. Exactly. Sie ist ein Austauschmädchen, or like you can say Kindergarten Erzieherin. Erzieherin are people who take care of young children. They are not teachers. Lehrer. Lehrer is different. Erzieher is different. Erzieher is a word which is very special for German alone. We don't have any equal word in English at all. We can't say they are even caretakers. For instance, if I want to say the word caretaker, then I would say like this: Pfleger. Pfleger or Pflegerin are people who are caretaking. Okay, take care. Pfleger, Pflegerin. Then you have Erzieher, who are the kindergarten KG teachers. In English, we call them. We don't say, but the Germans don't say they are teachers. Yeah, they do say Erzieher, Erzieherinnen, if it is a female. Then comes Lehrer, and yeah, Lehrer und Lehrerin, Professor is like professor and professor in the Professorin is like a people who like a professor who's a female. Yeah. So sie ist vielleicht ein Erzieherin. Erzieherinnen. Yeah. So das ist keine Arbeit. In your case, if it is the mother, das ist keine Arbeit. Ja, gut, keine Arbeit. Aber wenn das ein Erzieher oder Erzieherinnen ist, dann das ist eine Arbeit. Verdienen sie vieles Geld? Nein. Usually the teachers are not really paid so much in Germany, so they always crib about that. So yeah. Whether what we can say for that baby care. Erzieher. Erzieher, or you can say Pflegerin. Okay, the next picture. Auf dem Bild 4, der Mann spricht über das Telefon. Ich Mhm, glaube, er legt vor Smiling. mhm. Er ist im Café. Er ist im Café, Ja, sehr sorry. gut. Oder auf der Straße. In einer Café auf der Straße. How did you find out, Sid? He's in the street. It's open. It's visible clearly. Clear. And what do you see on his right side? On his right. The umbrellas which the cafes have. Exactly. If at all you were not there, like people who are not there, definitely won't be able to understand what is that. Yeah. But we know these people, whenever they have sun,
they will immediately open the umbrella out and then they will be outside. I don't know really. At times, the first time I went, I used to think, what are these people so crazy about? And finally, I came to know it is the sun they are crazy about. I was like, my God, really ran from this place, which is so, of course, Coimbatore is not very hot, but then hot compared to Germany. So they all sit outside during sun and they just, sie genießen das Wetter, means they enjoy the weather. Ja, aber ich möchte nur wissen, I would like to know, arbeitet oder nicht? No, I think he's not. He's probably speaking to his friend. Okay, aber was macht mit einem Laptop? Keine Ahnung, ja. Aber bitte lesen Sie die Titel. Internet macht mobiler. Internet Wie, makes mobile. yeah, internet makes it like, you can go anywhere and do anything like work or speak. So that is what it is. So we need to really look a little bit. I don't even know. I'm just like giving you, I don't know whether he's like really working or just talking to his friend. But yeah, it also says, for instance, das Leben ist ein Spiel. Endlich Zeit zum Lesen. Farbe ins Leben bringen. Oh, that's a beautiful one. Farbe ins Leben bringen means bringing color to life. Yeah. And then, yeah, one more person has to go. Juhi has to go, right? Okay. So let's just wait and see what this person is all about to do later. Yeah. Juhi, Ich Bild glaube, 5. Mhm. 5, ja. Ich glaube, der Mann fährt gerne Ski. Mhm. Ski ist kein Job, es ist ein Hobby. Es ist ein Oder, Hobby. Mhm. oder vielleicht er ist ein Skilehrer. Come again. Last sentence, please. Vielleicht. Vielleicht er ist ein Skilehrer oder Skilehrer. She. SKI is how we say it is like she. That's how we pronounce it. And we say Skilehrer. Ja, dann das ist eine Arbeit. Right? It is a work if it comes to a Skilehrer. Sehr gut. That is what our perspectives. You can say this or that, and you have to really balance out what is this and what is that. Good. Winter, Wintertraum. Berge, Schnee und Sonne. Ein Wintertraum. That is what is the title. Okay, so now you're going to listen to it to find out, okay, what we thought was right or not. Is thus okay? Let us read this. Hören Sie, welches Foto passt? Was sagen die Leute selbst? Notieren Sie. Waren Ihre Vermutungen richtig? Was your guess right? That is what you need to find out. Okay, I'm going to play it twice. So look at all the pictures and see whether each one had one or two sometimes. The guesswork that you made. Let us see whether it's all right. Kapitel 9 Alles Arbeit? Aufgabe 1b Radio Fichtelwald. Willkommen bei Radio Fichtelwald mit Martina Horvath. Was sagen unsere Zuhörer zum Thema Arbeitswelt heute? Wo und wie arbeiten Sie? Rufen Sie an 0800 26 24 22. Wir haben den ersten Hörer. Hier spricht Matthias Sommer. Ich sitze zwar im Café, aber ich arbeite. Ich bin Student und ich arbeite oft online. Ich studiere nicht gern in meinem Zimmer. Ich bin gern im Freien oder in einem Café. Ich arbeite oft in diesem kleinen Café bei der Universität oder auch an anderen Orten. Das geht genauso. Ich muss nicht in meinem Zimmer oder an der Universität sitzen. Vielen Dank, Herr Sommer.
Wir haben auch noch eine Hörerin, Frau Katrin Moser. Bitte, Frau Moser. Ich bin viel unterwegs. Ich fahre oft mit dem Auto zu Terminen und Kunden. Ich verbringe viel Zeit im Auto und ich finde das sehr angenehm. Ich höre viel Musik. Autofahren gehört zu meinem Beruf, aber es ist für mich keine Arbeit. Und ich fahre oft nur zum Spaß. Autofahren ist auch mein Hobby. Ich kann fahren, wann ich will und wohin ich will. Unser Thema Arbeitswelt heute. Rufen Sie uns an 0800 26 24 22. Die nächste Hörerin ist Frau Beatrix Hattig. Was möchten Sie zum Thema sagen, Frau Hattig? Oops, sorry. Kapitel 9. Ich male. Die nächste Hörerin ist Frau Beatrix Hattig. Was möchten Sie zum Thema sagen? Oh, Kapitel 9. Mache ich zu Hause. 0800 26 24 22. Die nächste Hörerin ist Frau Beatrix Hattig. Was möchten Sie zum Thema sagen, Frau Hattig? Mein Beruf macht mir viel Spaß. Ich bin Architektin. Es ist sehr anstrengend. Oft habe ich viel Stress. Und ich male. Das ist mein Hobby. Das mache ich zu Hause. Manchmal verkaufe ich auch ein Bild. Aber malen ist nicht mein Beruf. Und noch ein Hörer ruft an. Wer spricht bitte? Mein Name ist Wolfgang Falkner. Herr Falkner, was möchten Sie zum Thema Arbeitswelt heute sagen? Skifahren ist mein Beruf im Winter. Ich bin Skilehrer. Ich bin den ganzen Winter jeden Tag im Freien, bei jedem Wetter. Damit verdiene ich mein Geld. Ich fahre sehr gern Ski, aber als Skilehrer muss ich mich auf meine Schüler konzentrieren. Das ist Arbeit. Richtig Skifahren mit Spaß, das geht nur nach der Arbeit. Danke, Herr Falkner. Und jetzt spreche ich mit Frau Büsra Korkmaz. Guten Tag, Frau Korkmaz. Guten Tag. Also, ich bin Erzieherin. Ich arbeite hier im Kindergarten. Die Kinder in unserer Gruppe sind 1 bis 3 Jahre alt. Die kleinen Kinder, die neuen Kinder brauchen Zeit. Viel Zeit. Dann fühlen sie sich auch richtig wohl. Ich mag meine Arbeit, aber es ist auch sehr anstrengend. Wir haben noch einen Hörer. Wer spricht bitte? Thomas Angerer aus Leipzig. Was meinen Sie, Herr Angerer? Bücher sind meine Freunde. Ich lese viel und ich habe gern Bücher um mich. Deshalb bin ich auch Buchhändler. Ich lese nach der Arbeit zu Hause, fast jeden Abend. Das ist meine Arbeit. Ich muss viele neue Bücher kennen. Nicht alle Bücher sind gut. Nicht immer ist das Lesen ein Spaß. Vielen Dank, Herr Angerer. Und jetzt wieder Musik von den Red Hot Chili Peppers. okay. So I just wanted to ask you, should I play it the second time or are you all okay with the first time itself? You have found out. Okay. I didn't hear you. Sorry, Sid. Come. Can you play it again? Yes, I will. Okay. Kapitel 9. Alles Arbeit? Aufgabe 1b. Radio Fichtelwald. Willkommen bei Radio Fichtelwald mit Martina Horvath. Was sagen unsere Zuhörer zum Thema Arbeitswelt heute? Wo und wie arbeiten Sie? Rufen Sie an 0800 26 24 22. Wir haben den ersten Hörer. Hier spricht Matthias Sommer. Ich sitze zwar im Café, aber ich arbeite. Ich bin Student und ich arbeite oft online. Ich studiere nicht gern in meinem Zimmer. Ich bin gern im Freien oder in einem Café. Ich arbeite oft in diesem kleinen Café bei der Universität oder auch an anderen Orten. Das geht genauso. Ich muss nicht in meinem Zimmer oder an der Universität sitzen. Vielen Dank, Herr Sommer. Wir haben auch noch eine Hörerin, Frau Katrin Moser. Bitte, Frau Moser. Ich bin viel unterwegs. Ich fahre oft mit dem Auto zu Terminen und Kunden. Ich verbringe viel Zeit im Auto und ich finde das sehr angenehm. Ich höre viel Musik. Autofahren gehört zu meinem Beruf, aber es ist für mich keine Arbeit. Und ich fahre oft nur zum Spaß. Autofahren ist auch mein Hobby. Ich kann fahren, wann ich will und wohin ich will. Unser Thema Arbeitswelt heute.
Rufen Sie uns an 0800 26 24 22. Die nächste Hörerin ist Frau Beatrix Hattig. Was möchten Sie zum Thema sagen, Frau Hattig? Mein Beruf macht mir viel Spaß. Ich bin Architektin. Es ist sehr anstrengend. Oft habe ich viel Stress. Und ich male. Das ist mein Hobby. Das mache ich zu Hause. Manchmal verkaufe ich auch ein Bild. Aber malen ist nicht mein Beruf. Und noch ein Hörer ruft an. Wer spricht bitte? Mein Name ist Wolfgang Falkner. Herr Falkner, was möchten Sie zum Thema Arbeitswelt heute sagen? Skifahren ist mein Beruf im Winter. Ich bin Skilehrer. Ich bin den ganzen Winter jeden Tag im Freien, bei jedem Wetter. Damit verdiene ich mein Geld. Ich fahre sehr gern Ski, aber als Skilehrer muss ich mich auf meine Schüler konzentrieren. Das ist Arbeit. Richtig Skifahren mit Spaß, das geht nur nach der Arbeit. Danke, Herr Falkner. Und jetzt spreche ich mit Frau Büsera Korkmaz. Guten Tag, Frau Korkmaz. Guten Tag. Also, ich bin Erzieherin. Ich arbeite hier im Kindergarten. Die Kinder in unserer Gruppe sind 1 bis 3 Jahre alt. Die kleinen Kinder, die neuen Kinder brauchen Zeit. Viel Zeit. Dann fühlen sie sich auch richtig wohl. Ich mag meine Arbeit, aber es ist auch sehr anstrengend. Wir haben noch einen Hörer. Wer spricht bitte? Thomas Angerer aus Leipzig. Was meinen Sie, Herr Angerer? Bücher sind meine Freunde. Ich lese viel und ich habe gern Bücher um mich. Deshalb bin ich auch Buchhändler. Ich lese nach der Arbeit zu Hause, fast jeden Abend. Das ist meine Arbeit. Ich muss viele neue Bücher kennen. Nicht alle Bücher sind gut. Nicht immer ist das Lesen ein Spaß. Vielen Dank, Herr Angerer. Und jetzt wieder Musik von den Red Hot Chili Peppers. Okay, so the first, is that a hobby or a work? Am I audible? Ja. English Zeit zum Lesen. Is that a hobby or a work? I guess it's a hobby. Hobby, that's good. Ja, genau. 2. 2 is Arbeit. Arbeit, Erzieherin, which means like the kindergarten. There is another word which I was like, when I heard it, I was thinking about this word, which is called the Kinderbetreuer. Betreuer. EU. Wait. Betreuer. Betreuer means the child. Maybe we call them babysitters. Yeah, and Erzieher, yeah, I've already written Erzieher. Erzieherin is like a teacher, kindergarten teacher, but Kinderbetreuer is babysitters. And mostly you see that there are so many people from Ukraine and, Turkey, and many people from there go to Germany to do Kinderbetreuung, which is babysitting. Yeah, Betreuung. Oops. Yeah, Treuung. Yeah. Kinderbetreuung means babysitting. Yeah, so that's a work, and babysitters are called Kinderbetreuer. That's an Arbeit. This is like, yeah. So when you see the pictures, then you definitely will have to know, okay, sie ist ein Erzieher, das ist ein Arbeit. Gut. 3. Malen. What does she say about Malen? Hobby. Hobby. Aber was ist sie von Beruf? Was ist sie von Beruf? 9. Sie ist ein Architekt. Architect. Oh, what is the job? Okay, I thought, is that a work? Okay. No. Yeah, it's a, she was an architect.
Exactly. And she says her job is ja anstrengend, which is like very, very tiring. So she does sometimes buy a picture, sometimes she paints a picture. That's what she says. Okay, good. Fear. Juhi or Sai, can you tell me? He is working and he is a part-time working and he is a student also. Okay, that's okay. And what does he say about his university? I didn't get. Okay, I think anyone else? I think the cafe is nearby the university, so that it's convenient for him. Yeah, and also he says, I don't like to sit in the room and learn. So he says, it's better for me in the open. So I come here to really learn. That's what he says. I don't think he's learning, he's smiling and talking. Okay. Then the film, Fünf, das ist Beruf. Beruf. Okay, good. Jeden Tag, every Yeah. And he says, oh yeah, that's his dream. And it is, as Emir rightly pointed out, yeah, vielleicht ist ein Skilehrer. Yeah, that's Skilehrer. Good. And what about six? Ist das ein Job? Sai, you came to your own picture now. You have to tell us now. Come again? Sai, are you there? No. What happened to him? Did he go somewhere? Sai, Sai, Sai. He's not here. Okay. So let him come back. So anyone else would like to comment on this? it's a hobby for her to drive. That's right. It's a hobby for her to drive and it's not a job for her. Yeah? That is what it is. Good. Okay. So wo arbeiten Sie oft? Was machen Sie da? Okay. Finally, India Werkstatt. Now it's also a group work. You need to find out the work in each of it. For instance, ich arbeite Hello? in. Hi, Sai. Ma'am. You went somewhere. We were talking about your photo. I was like saying Sai, 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 and I thought I'll get lot of punya because it's your name is Sai. Nothing, ma'am. Just going to take tea. No problem, no problem. It's okay. So we just moved from there. Sai, we just said it's not like a work, it's a hobby for her to drive the car. So that is what we concluded, and we came to the next one just now. So, wo arbeiten Sie oft? Was machen Sie da? For instance, if it's a cafe, that's die Beispiel sagt. Ich arbeite im Café. Ich bin Kellnerin. Ja, in der Werkstatt, im Büro, zu Hause, in der Firma, im Auto, an der Universität, in der U-Bahn, im Garten oder im Park, im Geschäft, auf dem Markt, im Café. So, it's also for you to really work on Ich arbeite in der Werkstatt, im Büro. Ich arbeite zu Hause. Ich arbeite in der Firma. Ich arbeite im Auto. Ich arbeite an der Universität oder ich studiere an der Universität. Ich fahre in der U-Bahn. Ich arbeite im Garten oder im Park. Or ich arbeite in der U-Bahn. Maybe I'm the driver of this tram, could be that as well. So I want you all to just like unmute yourself, find out what job does this person have. If he is working in a workstation, office, house,
What could be that person called as? Here, Kellnerin means the waitress. Yeah, you can find out the male and the female version of it, and we will come back. Okay. You have 10 minutes, so we will stop at 6:10. 12 minutes probably. Find out, you can use a dictionary, but when I want, if you are choosing India Werkstatt, then you have to say the whole sentence. Ich arbeite in der Werkstatt. Punkt. Ich bin whatever. Ich arbeite im Büro. Ich bin whatever. So that is what you need to find out. So you have 10 minutes to do that work, and then we come back to the next part of the lesson. You can unmute and please discuss. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ആണോ? അതെ. ഞാൻ ഇൻ കഫേ എടുത്ത്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പങ്കെടുക്കണ്ട. അല്ല, ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ എത്ര എണ്ണം എടുക്കണം? ഓരോരുത്തരല്ല, എല്ലാരും കൂടി ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാരും കൂടിയാ? കഫേന്റെ ഓർഡറിലല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെന്താ പറയാ? അതന്നെയല്ലേ ഫസ്റ്റത്തില്ലേ? അത് വർക്ക്ഷോപ്പ്. എന്താണ് സാർ? വർക്ക്സ്റ്റേറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. വർക്ക്ഷോപ്പില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ? മെക്കാനിക്കോ? മെക്കാനിക്. Ich bin Mechaniker. Mechanikerin. എന്താ? ഫീമെയിൽ. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ. മെയിൽ മെക്കാനിക്, ഫീമെയിൽ മെക്കാനിക് അങ്ങനെ പറയോ? നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ജനറലല്ലോ. ഇതില്ലല്ലോ, ആർബൈറ്റ് ഇന്ത്യ വർക്ക്സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് എഴുതണോ ഫസ്റ്റത്തെ? മെക്കാനിക്കറി അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ mit Arbeit für deine ich mein Geld. അങ്ങനെ മതി. Ich arbeite in der Werkstatt. Ich bin Mechaniker. Ich arbeite. Okay. മെക്കാനിക്കറാണോ? നമ്മള് മെക്കാനിക്കറിൻ. Mechaniker. Yes. Next one. Mein Arbeit ist im Büro. Office. അത് ഇത് കണ്ട സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടോ? മൈൻ ആർബൈറ്റ് ഈസ് മൈ ഹോബി. എന്റെ ജോലിയാണ് എന്റെ ഹോബിയും. അപ്പൊ അത് ഓഫീസായിട്ട് വരുമോ? രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ഉണ്ടോ? മൈൻ ആർബൈറ്റ് ഈസ് മൈൻ ഹോബി. അത് വേറെയല്ലേ? അത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേറെയാണ്. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇതിന്. മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ? അത് വേറെയാണ്. നമുക്ക് ഓഫീസിന്റെ കാര്യം ഇതാ.
Ich arbeite im Café. Ich bin Kellnerin. Waitress. ബ്യൂറോയിലും പ്യൂറോ ബ്യൂറോ ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? മതി. ക്ലർക്ക് എന്താ? ക്ലർക്ക് എന്നാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ. ക്ലർക്ക് തന്നെയാണ് ജർമ്മനിൽ. അല്ല, ഓഫീസർ എന്നാക്കിക്കൂടെ? ഓഫീസർ നോക്കാം. ജോബ് മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ടേ? Ich bin Clerk അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രൈബർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഷ്രൈബർ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? പിന്നെ അത് പറഞ്ഞൂടെ? ഹൗസ് ഏതാ ഇതാണ്? ക്ലർക്കാ? അതേതായാലും കുഴപ്പമില്ല. Ich arbeite im Büro. Ich bin ക്ലർക്കിന് എന്താ പറയാ? ക്ലർക്കിന് ഷ്രൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെക്കൗഫർ. ഷ്രൈബർ എന്ന് എഴുതി, അത് എളുപ്പമാണ്. ഹാങ്സ്റ്റൽറ്റർ എന്നാണല്ലോ ക്ലർക്കിനും പറയുന്നത് ഇതില്. ക്ലർക്ക് Schreiber. Ich bin Schreiber. Zuhaus. Ich bin Hausmaker. Zuhaus എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറ്റ് ഹോമോ. അപ്പൊ ഷാർബൈറ്റ് ഇൻ ഹോം. മെയ്ഡ് അല്ലേ? മെയ്ഡിന് എന്താ പറയാ? Arbeite Zuhaus. Ich bin അല്ല, മെയ്ഡിന് മെയ്ഡ് തന്നെ പറയാ. മെയ്ഡ് തൽക്കാലം നമുക്ക് മാമിലോട്ട് കഴിയും. അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. അത് നമുക്ക് മാമിലെടുത്ത് കഴിക്കാം. ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. മെയ്ഡിന് മെയ്ഡ് തന്നെയാണ് പറയണ. അതില് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏത് ചെയ്ത്? ഗാർഡനറാ? കാർട്ട്നർ. Ich bin Gartner. പിന്നെന്താ? ഇന്ത്യ. Ich arbeite in der Firma. ഫിർമ എന്താണ്? കമ്പനി. ഓക്കെ. കമ്പനി ആവുമ്പോ എന്താവല്ലേ? എഞ്ചിനീയർ ചെയ്താലോ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കാം.
Ich bin Engineer. Engineer. Engineer or engineering. Ingenieur. തന്നെ. പിന്നെന്താ? Im Auto. Arbeite im. Driver. I am a driver. Driver. Ich bin driver. Driver. Female. Driver in now. Father in എന്നാ പറയണത്. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രൊഫസർ എന്ന് പറഞ്ഞു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി. Ich bin Lehrer അല്ലെങ്കിൽ Lehrerin. Ich arbeite an der Universität. പ്രൊഫസർ തന്നെ പറയാം. പ്രൊഫസർ ലെയറിൻ. പ്രൊഫസർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല. Ich arbeite in der U-Bahn. U-Bahn റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ? ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ ലോക്കോ പൈലറ്റിന് ലോക് ഫ്യൂറർ. Ich bin Lokführer. LOKFU umlaut HRER. Lokführer. In garden order in park. അതാ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയില്ലേ ഹൗസില്. Yes, garden. Ich arbeite in Garten oder im Park. Ich bin